Hey guys, in this Hey guys, in this short video today, I'll be talking about seasonal worker visas in the UK. This is not a completely new route. I know a lot of you're thinking that this is a completely new route. I heard someone even saying that this is a new route. But what I would say, this is not a new route. This route did exist before, but with a little different name. However, whatever. This route is for someone who wants to come to the UK to do seasonal work in two sectors. Okay, so let me explain you in these two sectors you can come to do seasonal work in the UK. Yeah, so the very first sector, the sector number one is horticulture. Let me explain you what kind of work in the horticulture is. It is like picking fruits, vegetables, and flowers. You know, a lot of workers from all over the world come to the UK every year to pick strawberries, raspberries, other berries and fruits, flowers. This horticulture work is kind of related to the gardening, okay? So now, visas for work in this sector is normally valid for a maximum of 6 months in any 1 year. And you can apply at any time of the year. Okay, so that was sector number one. Now, sector number two is poultry production work. Let me explain you. It's like butchering, plucking, poultry processing, poultry dressing, those kind of work which is in the poultry sector. Okay, so visas to work in this sector will normally be valid from 18th October till 31st of December in the same year. So this is the maximum amount of time you will be able to stay in a year. So this 75 period is the maximum time of for this visa, okay, in any 1 year. And for this visa, you need to apply by 15th November each year. So in these two sectors, just think that the first sector, which is the horticulture sector, you can apply at any time of the year, and the visas will be valid for 6 months maximum. But in the second sector, you have to apply before 15th November each year, and the visa will be given maximum in each year from 18th October till 31st December. That 75 days is the maximum duration for this visa. So what are the requirements for this visa? I'm sure definitely you have this question now. But let me explain you the requirements for this visa. The very first thing for this visa you need is a job offer in one of these two sectors. So if you get a job in one of these sectors, then your employer can issue you with a COS. COS means certificate of sponsorship. It's a reference number basically. Your employer will normally issue by using his SMS, which is a sponsor management system. Okay, but to do this, your sponsor needs to have a sponsor license. If he doesn't have a sponsor license, he cannot issue you with a course. Yes, and he cannot apply under seasonal worker visa. So definitely your sponsor needs to have a sponsor license. Okay, so suppose your sponsor has a sponsor license and he has assigned you with a course. Now, how you are going to apply? So for this, you need to go to UK Visas and Immigration website and you have to apply online. So there are a few requirements for this application. Like one of these is like you have to be over 18 years old. Yeah. The second requirement, which is like you need to have, it's called financial requirement. In this financial requirement, you need to have £1,270 in your account for 28 days. However, if your sponsor does certify your maintenance, then you don't need to show these funds. So make sure you have conversation with your sponsor that whether he can certify your maintenance or not. If he doesn't certify your maintenance, then you need to have this fund in your account for 28 days. Now the next question would be, when can you apply? As I already said that you can apply for the first category, first sector, you can apply at any time of the year. Okay, but you have to apply
up to 3 months before you are due to start work. You cannot apply before that. Yes. And for the second sector, you have to apply before 15th November each year. Okay. Now, you will get a decision in both of these sectors. You will get a decision within 3 weeks. This is the guideline time from the Home Office. Okay. Now, I hope I have explained it nicely to you. Now, let me tell you some demerits of this visa. Okay. This is kind of features. Number one, you're not allowed to bring your dependents with you. I mean, they cannot be allowed to join you as your dependents. So what are your dependents? Like your spouse, your children. Okay, so if you have a spouse and children, they will not be allowed to join you as your dependents in this category. Okay, now number two is this route is not a route to settlement. I mean, if you spend some time in this route, then you cannot say, oh, can I apply for settlement? No, you cannot apply for settlement. And number three is you are not allowed to get any public fund. Okay, I hope this video gave you a glimpse of seasonal worker visas in the UK. Now, let me explain this in Bengali for my Bengali viewers. সম্মানিত ভিউয়ার্স যারা এই ভিডিওটি দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমি এতক্ষণ কথা বলছিলাম এদেশের একটা ইমিগ্রেশন ভিসা ক্যাটাগরি নিয়ে, একটা ইমিগ্রেশন ভিসা রুট নিয়ে, যেটা নাম হচ্ছে সিজনাল ওয়ার্কার ভিসা। এটা নতুন কোনো ভিসা না, এটা অনেকে বলে থাকে যে এটা বোধহয় নতুন একটা ক্যাটাগরি। এটা কমপ্লিটলি নতুন কোনো ক্যাটাগরি না, এটা আগেও ছিল, বাট একটু ডিফারেন্ট নামে ছিল আর কি। ঠিক আছে, বাট এই ধরনের সিজনাল ওয়ার্কার তাদের সবসময় ছিল, গত অনেক বছর ধরেই তাদের আছে। ঠিক আছে, তারপর এখন এই রুটটা হচ্ছে কি, এই সিজনাল ওয়ার্কার ভিসাটা আপনাকে দেওয়া হয় এই দেশে এসে দুটো সেক্টরে কাজ করার জন্য। ঠিক আছে, সেই দুটো সেক্টর কি, আপনি যে কোনো একটা চুজ করতে পারবেন। তো আমি দুটো সেক্টর সম্পর্কে আপনাকে বলছি। প্রথম যে সেক্টরটা সেটা হচ্ছে হর্টিকালচার। মানে এটা যেমন ধরেন আপনার পিকিং, ফ্রুট পিকিং, ভেজিটেবলস পিকিং, ফ্লাওয়ার্স পিকিং অ্যান্ড লট অফ ওয়ার্ক রিলেটেড টু গার্ডেনিং। ঠিক আছে, যেটা হর্টিকালচার রিলেটেড যে সেক্টরটা, সেই সেক্টরের যে কাজগুলো সেটাই মিন করে। আপনারা জানেন যে প্রতি বছর এদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে স্ট্রবেরি, রেসবেরি, আদার বেরি এবং ফ্রুট পিক করতে ভিসা নিয়ে এদেশে আসেন। ঠিক আছে, শত শত এমপ্লয়িরা যারা এই দেশে এসে থাকেন ফ্রুট পিক করার জন্য। ঠিক আছে, তো এই যে ফ্রুট পিকিং এর যে ভিসাটা, ঠিক আছে, যে হর্টিকালচার যে সেক্টর, এই সেক্টরের যে ভিসাটা, এই ভিসাটা দেওয়া হয় ফর ম্যাক্সিমাম অফ 6 months ইন এনি 1 year। আপনি যে কোনো এক বছরে 6 মাসের বেশি আপনি এই ভিসাতে থাকতে পারবেন না। ঠিক আছে, আর এই ভিসাটার অ্যাপ্লিকেশন আপনি বছরের যে কোনো সময় করতে পারবেন। এটার কোনো টাইম নেই যে আপনাকে সামারে করতে হবে না উইন্টারে করতে হবে। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে সেক্টর নাম্বার 2, যেটা দ্বিতীয় সেক্টর যেটা আমি বলছিলাম। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে পোলট্রি প্রোডাকশন ওয়ার্ক। তো এটা যেমন ধরেন বুচারিং, প্লাকিং, পোলট্রি প্রসেসিং, পোলট্রি ড্রেসিং। ঠিক আছে, এই ধরনের যে কাজগুলো যেটা পোলট্রি রিলেটেড, সেই সেক্টরে কাজ করার জন্য আপনাকে ভিসা দেওয়া হবে, এবং এই ভিসাটা প্রতি বছরই দেওয়া হবে ফ্রম 18th October till 31st December। এই 75 ডেজের জন্য আপনাকে এই ভিসাটা দেওয়া হবে। এবং এই 75 ডেজ মানে এটা হচ্ছে এক বছরের, নট ফ্রম 18th October দিস ইয়ার টু 31st December নেক্সট ইয়ার, নো, সেটা এই একই বছরের সেম ইয়ারের 18 অক্টোবর থেকে 31st December পর্যন্ত। ঠিক আছে, এবং এই ভিসাটার অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আপনাকে প্রতি বছর 15 নভেম্বরের আগে। ঠিক আছে, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই দুটো সেক্টর। নাও এখন এই সিজনাল ওয়ার্কার ভিসার যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশন করতে চান, তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টটা কি, এটা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমাদের প্রথম যে রিকোয়ারমেন্ট যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং ইউ নিড টু ডু, সেটা হচ্ছে আপনাকে একটা জব কনফার্ম করতে হবে। ঠিক আছে, আপনার জবের অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এই সেক্টরে এবং একটা জব পেতে হবে। যদি আপনি এই সেক্টরে একটা জব পান, তাহলে আপনার যে এমপ্লয়ার, তাকে বলা হয় স্পন্সর, সে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট অফ স্পন্সরশিপ রেফারেন্স নাম্বার দেবে। ঠিক আছে, কিন্তু সেটা দেওয়ার জন্য তার সবার আগে আপনার স্পন্সরকে স্পন্সর লাইসেন্স থাকতে হবে। মানে আপনার এমপ্লয়ারকে হোম অফিসের কাছ থেকে একটা স্পন্সর লাইসেন্স নিতে হবে, তারপরে সে আপনাকে কস অ্যাসাইন করতে পারবে। এবং সেই কসটা পাওয়ার পরে আপনি ইউকে ভিসাস অ্যান্ড ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে গিয়ে
অনলাইনে ওই কস্ট রেফারেন্স নাম্বারটা দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করবেন এই ভিসার জন্য, ঠিক আছে? বাট এই ভিসার অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আপনার অন্যান্য রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে একটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে আপনাকে 1270 পাউন্ড আপনার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে ফর 28 ডেজ। কিন্তু আপনার স্পন্সর যদি আপনাকে মেনটেন্যান্স সার্টিফাই করে দেয়, আই মিন যখন আপনার স্পন্সর আপনাকে কস ইস্যু করবে তখন যদি বলে দেয় মেনটেন্যান্সের ব্যাপারে, তাহলে আপনাকে আর এই 1270 পাউন্ড দেখাতে হবে না। তো মেক শিওর যে আপনি আপনার স্পন্সরের সাথে এই নিয়ে কথা বলেছেন এবং শিওর হয়ে নেন যে তার স্পন্সর মেনটেন্যান্স সার্টিফাই করছে কি করছে না, ঠিক আছে? তারপরে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে আপনি কখন এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন। আমি অলরেডি বলেছি যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি করতে পারেন আপ টু 3 months বিফোর ইউ আর ডিউ টু স্টার্ট ইউর ওয়ার্ক। মানে আপনি যখন ওয়ার্ক স্টার্ট করবেন তার আগে 3 মাসের মধ্যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারেন, তার আগে কিন্তু করা যাবে না, ঠিক আছে? আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর তারপর নেক্সট যে আপনার যে কনসার্নটা সেটা হতে পারে যে আপনার ডিসিশন পেতে কতদিন লাগবে। হোম অফিস যে গাইডলাইন সেটাতে বলা হয়েছে এই ডিসিশনটা পেতে নর্মালি 3 উইকস সময় লাগে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ওদের গাইডেন্স টাইম, ঠিক আছে? তো এই ভিসার কিছু কিছু ডিমেরিটস আছে যেটা আপনার জানা দরকার। কিছু আমি আমি বলছি একটা একটা করে। তো প্রথমটা হচ্ছে যে আপনার যদি স্পাউস এবং চিলড্রেন থাকে তাদেরকে আপনি এই ভিসায় আপনার সাথে ইনক্লুড করতে পারবেন না আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে নাম্বার 1 ডিমেরিটস অফ দিস ভিসা। নাম্বার 2 হচ্ছে আপনি এই ভিসাতে থাকার পরে সেটেলমেন্টের অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না। মানে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি পার্মানেন্টলি এই দেশে থাকবো এই ভিসায় থাকার পরে, সেটা আপনি পারবেন না, ঠিক আছে? এবং নাম্বার 3 হচ্ছে সরকারি কোনো সুবিধা, যেটাকে পাবলিক ফান্ড বলা হয়, যেটা নর্মালি এই দেশের যারা সিটিজেন বা যাদের পার্মানেন্ট স্ট্যাটাস আছে থাকার, তারা করতে পারেন। তো আপনি সেটাও সেই অ্যাপ্লিকেশনটা বা সেই পাবলিক ফান্ডটাতে আপনার অ্যাক্সেস থাকবে না, ঠিক আছে? তো আশা করি এই শর্ট ভিডিওটা আপনাদেরকে সিজনাল ওয়ার্কার ভিসা সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়েছে এবং আপনারা আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।